Na tate zinda tumbeke tarenke lobsende ko mati ngwele ya ne tanda zinda tumbeke tuwani chitu tangbute kunsho tachin la gi sa the nylon where come from says the nylon de fiber rich re nylon de fiber rich condition is sevena artificial fiber synthetic fiber man made fiber the de rich re and taging ne artificial fiber ko la ya dodu chinge Karishubisena, artificial fiber, the Karikutupsha Yurchesena, they're made from inorganic molecules. Taranashin, the artificial fiber, the ya Kawane Surshabachre, Kariki Surshabachre, Sevena, Yachik, petrochemicals in the Surshabachre Shubi. Tandadela, Nylandia, artificial fiber, Indu, and Nylandia, Kariki Surshabachre Sevena, Kariki Dupshabachre Shubina. The petrochemical ki dup shab chires petrochemical sedu chambale khare subina on sewani ya ta ching on tat teze rig min mangbuch tong ko orba thada de mix e king on fossil fuel kol ke shigurwa and din ane ya tada petroleum tada num dige dirwa dige ya to backup so tadi petroleum di sewani ya to backup so oil dige di it's a crude oil ra changma de de du chambala ko changma so ko da chik khechim bucha de and di pa changma so du yenche shedu di nang gi je rig mangbuch pa ya lo yawa chedu chambal ya di nang gi ani petrochemical di petroleum ne chungsha vegi je rig chikla shugo re and di je rig di ngo cho ni di olefin da ani tanda di tanda nge aromatic ni di re sai aromatic sedu da na chik benzene la sok pa da mangbuch ngo re di nga zo ya chik ngo je rig mangbuch la phejo che di re wa tanda de nga zo fiber ke shedu chambal ya ani nge tanda di kya ge Tibettv na la nylon di ge di petrochemical ni so sha bach res lan shui rangshin ki mare diche tatene ngaran should turn like again a sprout is parasite or heterotroph sta sprout sedu sambala ya khandichla shugu na dite chida ne ngaran ki samchula sprout sena peje di shugmena germinating seed dochla shugu na Muslim Gune Chigan, the lentils, and the Nalia Tajik, the Deki Dalirix to get the Pachuna Bansha to Zambalia, Consumptulaco, Chiga, legume rick in the Dua, Dingadukitan, and the beans la sopa to get the Yachu, Chuna la Bansha to Zambalia, to get the Kakech, the Nea germinate share go to Gudua. Tang it sick the Tagdash Pugana Karshukur, the germination of seeds, Tindichila. Sugarmanasm ngarange the samchui that is the dichimbe nange spout the parasite re dam Heterotrophic ke sugarme spout the Tibettv kurang achik seb shu dang hakoma chung sprout is parasite or Heterotroph cases spout ki ngege samlena yebe spout ki chik dige thonda di yimbe ina and type of nutrition says mixes ke parasite re lagime Heterotroph and re lagime parasite sena tigingwe dele nga ju zinde tumbe kapsu ya parasitic nutrition sedu soksha shen chiktane nga ju seju to barwa and di nangla ya nga ju parasitic nangla holoparasitic the hemiparasitic ta de gi mangbuchi yeba che yungurwa and Heterotroph dia shugme rwa Heterotroph de ruge nam ta chik soksha shen gi sugun chik root have jule ya ani dini ya nga ju seju di chilo ne ya seju di thoba do chirwa sprouting nangla de dis ge mare germination of seed nala sun kwan nala yosha vegi complex organic food chi ugruwa ngajoge ta organic food sedu sambala ya kenden ge ta chek zero chi ugruwa di ngwe zero chi ta karina o di organic food di complex organic food di kwan nala yosha ve sun di nala ya and di ko germinate shape kapsu it uses it rwa organic food di breakdown chi gor in a way ngajo sprouting dilaya they genetic to pre-digested food. Manchong when subungone the spout to get the chub capsule, say the shabuchik, Namku say shanta mandava, jugwe, mixegi, shukmushuchi jugwe than the yomar. When a chronicle pre-digested food like the sprouting the getty. Kun nalia, when a chronal yoshavegi, soon to get now yoshavegi. Tandadi kasigre complex organic food the kala consumption ko breakdown chigore ko water la exposed shidu when it gets hydrated when the seed get hydrated the complex organic food molecules are partially broken down that's why we call sprouting as a pre-digested event
food lanetic to the data which sprouting the I can't say parasitic, I won't say it's parasitic or saprotrophic. The Tibokuranga Shiraya Buchangi Kusha, the Shiraya Sebu Chungma, so teaching egg and lane the dage Shutugundo, so the Kanta Kashuba, the sprouting called Shubating Arangi, check sprouting capsule, Karichungu, Medimachi Shubi, to do chi. That's what the name on Zugi, Tarinda in the Dumbege. Lobsen de Matoki, the big Lobsen dia. It's really interesting. It's about us, our very own body. That the Lobsen de Mating. Let me talk something about our previous chapter. Last week we did about nutrition, and in that we categorize. I explained you what nutrition mean. And then I categorize nutrition in two broad ways. One is called autotrophic, and then the other is called heterotrophic. And in a heterotrophic nutrition, I further categorized it as parasitic. Then we have saprophytic, symbiotic nutrition. All these fall under the heterotrophic nutrition. And then as far as our own body is concerned, let's consider our own body. If I ask you a question, what is our body made of? Then definitely many of us would say our body is made up of cells. As per the level of living thing is concerned, our body is made up of cells. And if we go deeper, then the same cell could be made up of molecules and further as atoms. So these are atoms and molecules are considered as non-living factor. But when we talk about the living part of our body, then it's the smallest, the fundamental unit is called the cell. And so our body is made up of trillions of cells. Now what happens is if cells of similar functioning cells group together, then we have tissues. And then tissues, then they collectively function together as a unit, and that thing is called organ. And then organ forms the organ system, and then finally we have the whole individual. So then you lay the conditions we know. Also, Subuti, Chashi Chungshu, young ones in Baina, the cell gingord which and cell the marting sabachina, that the Manguchungurata, the young Azuge. So that's a Kasigring and non-living dochilaya, Munsina, atom the molecule together, living down chicksifina, and check cell the tabung the Chachachungshu, which is Subugi, Munsingerba. That in a cell check chele, Rix chick by but the Zoyan, Yamrup Gitone, and a chick Nazugi, tabung digeti, Pungrup Sena digidura, tissue digeti, tabung mangoching, and Yamdo duja, Pungrup digeti, tissue digeti suiche, and tissue digeti, the mangoching, Yamdo. Nyamdo any chele chikanglia, chele chikpa chikanglia, chimbe na andigeti, Nazugi, Wangbo digeti chung, and Wangbo digeti, Wangbo mala digeti chung, and Wangbo mala digeti gune, and Wangbo malata, Nazugi, Wangbo malagi, Manguchik, Tamegi, Yambu bitone, chick, Legachi Chedo, and Nazugi, chick Soksha, the Chazan, to Gorba. That Wangbo malak and Ledu Sambalia. Nazuge, that one Subuna, Ne Subuna Chashavina, Changi Subuna Chashavina, Wangbo malaka, Manguchungurwa. Penayaching Anzuge Ukching Sopa, respiratory system, Guje Mala, Danish digestive system, Danish Wangze Mala, nervous system, Yungure, Raba, Ani in Kepelgi Mala Lai Sopa, then reproductive system, Taganashi again, the Maim Begi, excretory system, Ure, skeletal system, Ure, muscular system, Ure. So there are so many different organ systems in our body. And the interesting thing is, all these organ systems function together harmoniously to survive, to allow us to survive. Tukshe. Tanga somebody to the Wangpo Mala Chaza, Chek Chazu, Lega Chebtone, Yamrugi Lega Chebtone, and then Azubudi, Sotobore, Sombone to Gore. Dukshe. That Taring Anzuki Joshi the Sobudi, Dekalinda. Guje Malakali, and the Maladi Nege nutrition in human. Guje mala Guje mala di kana chikche and tinga le yang anzoge Guje mala di karchini kechum buresena Guje mala digi gulam tone nganzo le ya supu le ya goyokot sobo ni chik
당보디 nganzole ya karirago resena seju dige di top gyore shwe gyuje malage gyune nganzole ya seju di top ani seju dige topbe tone ani sugu nange seju dige di top ne ani sugu nala ya nushu chira grwa ani dige di topbe tone ani sugu di chalong cheda demba chi chungya ta dige dirwa so nganzu why nutrition in human being is important lana there are two very important factor. First thing is we obtain nutrition from nutrients from the food that we eat, and then we get energy out of those food, out of those nutrients, and then finally we make use of them in our various metabolic activities. So ju tulengi chele mangbo chingan su bunan chungorwa so di chazala ya ani nushu di gogurwa an nushu di dige di che du pejo tangchine then we are able to survive. So dige di catch up so nutrition di nganzo gi di nala ya thari nganzo chik we're going to talk about digestive system juju mala di che and then juju mala di na no le ya we will talk about alimentary canal tadile ya thanye mangbo chik alimentary canal sena dikidu gastrointestinal tract sena dikidu roba yana digestive tract sena dikidu so there are different terms for it so ngede alimentary canal se di se ki gyurim da uchila alimentary canal se do se ki gyurim da uchila ya odo stitch ma tie ani se ki gyurim di ma khane chechne ani nganzo ge shanglam pa do yarwa anus pa do ya ani se ki gyurim di kola chik ma chi remove the gyune ma chi de shekagi di chele ya odu sheyi so basically we're going to talk about digestive system and in that particular topic we shall further talk about the alimentary canal and how the food is being digested as it passes along the gut. Okay, so that's a very basic question why we need to take in food to obtain energy for us to stay alive and to get the raw materials required for building all of our tissues for the various metabolic activities and this is also done previously the different types of heterotrophic nutrition. Previously, we talked about saprophytic, parasitic, and symbiotic as a part of heterotrophic nutrition. And today, we shall talk specifically about Holozoic nutrition. So, nganzu mi nala ya se gyurim chungurwa di nala ya gyurim di khande jauchila ngoyen zingrisena se nganzu mi nala se gyurim di chikka kalagre ngazo shenso chulen chigre heterotrophic nutrition shenso chulen chire shenso chulen la rik mangbu chungu to watagi nge dingyo gi partner la kyanzu tonyore shenso chulen la rik mangbu yore pena saprophytic parasitic na symbiotic yungure ta di na ne ta an tharing gi mixe di shenso chulen gi gyurim di na la ya chik yewa na la ya holozoic nutrition se dire so mi na la ya we have a heterotrophic nutrition and specifically the type of heterotrophic nutrition that is seen in human being is the Holozoic nutrition. So, minalaya Holozoic nutrition. So, we're going to talk about Holozoic nutrition first. So, what does it mean? So, there are example and then catch Holozoic nutrition, how would you define it? Holozoic nutrition organism feed by ingesting complex food like we do. That's a complex food, complex organic food. We ingest it, we take it inside our body. So, Holozoic nutrition nala organism feed by ingesting complex food. Ingesting means the food is taken into the body. Secondly, where does the digestion take place? As in our very own case, the digestion, the food that we have taken inside our body, these are being digested inside our body, not outside.
rwa ngonzo ge chik kheba sive na dingwe la ngonzo ge soju thune na la ya an chik yaba mangbo che yore di na ne mixe chik saprophytic la sida. In saprophytic, the digestion of the food take place outside the body of an organism. But over here, in a holozoic nutrition, the same thing happens inside the body. So that is the biggest difference between a holozoic nutrition and saprophytic. So today, since we are talking about holozoic nutrition, I won't be focusing on any other type of heterotrophic nutrition except holozoic nutrition. So Tarindelia, holozoic nutrition rang kalaya keje share and the holozoic nutrition ki keje yonamena chik se juedi soksha ki suburana chugores chilo la chugo mares dishweche ta pech shabi na ngazu menanga chi nutrition di se juta topnan dia holozoic nutrition re dana shinge semjen soksha mangbuchi da ani buzin mangbuchi nalaya burix mangbuchi nalaya daran chungore shwe da de ne de duginda 당한저게 단다델이야 partinal sibi na kirange gastrointestinal tract idwa. You may also say it as alimentary canal or digestive tract. Segi gulam do chirwa ngajo ta segi gulam dina la partinal sibi na it's very clear ngajo se de khane gochuk chinerwa de khane ma gochuk che we ingest the food from our mouth. Right? Ngajo khana ane khala di lengor ba thoma khana ane khala di lengor ba tenema change ne. Now these are the substations where from where the food goes down. From mouth the food goes to pharynx nema ane esophagus ngajo mikpan ma change ne. Then it reaches our stomach paul libgirwa and then from the stomach it goes to the small intestine gunadiche and then from small intestine the food then enters into a large intestine gunadina ching ane tamadela shanglam ki thone ma thon thundugruwa. So khane chechne from mouth to the anus yangna anal canal that is that forms the digestive tract kodebu shubina tanda tele ya dindu chirwa ngonjoge digestive tract de kodebu shubina tange part dinalo ya tanda dinala nge dech nge dinala dedeshki shuguge dindu chire tadi ngonjoge alimentary canal dindu chirwa dinala ya choni doa pena nyege diderochwa dene khala de ya chingsuguna dene ma thön chine. It's very simple ra ya jusa chiyere ma thönsa chiyungur. So you may think of it as our digestive tract ding anjo gastrointestinal tract do chilang wenzinai do alimentary canal chilang wenzinai do there is an opening and then there is an exit pe tab de guchreda oden roche ta de the nyamdo la ya ani nganjoge digestive tanda nganjoge joje mala na ya digestive system na ya tanda the alimentary canal na ya nge tanda party na ya tön shaba se ge ta chi gulam di na ya khö shaba wangbo mangbo ching ye de ya swe shayre party na ya ti main be ge ya wangbo mangbo chik nganjo se juya la ya dewa chagi re shwe tanda di na ya khö yo marte ne ribe che leb digire chula ya 다들 야 저거지 캔과에서는 좀 배포고 속에 간주기 세 체크 세주 렌 토비아 치어봐 세디 단다 human nutrition 디 메인안이야 세주 톱나데 간주기 귤람데리아 holozoic nutrition serva and holozoic nutrition is a type of heterotrophic nutrition. So how do we holozoic nutrition di chita ganjo holozoic nutrition di rimbenga na la phatsu digirwa ani rimbenga di karkaresena ingestion se savadiche ingestion se savadiche digestion se juvadiche absorption se dia lembadiche assimilation se lensabijula pejetang badiche tamadela egestion and ma chik se majuba rix digedita chik sugunala ma themba chir themba digedila egestion se tati holozoic nutrition can be divided into 5 steps stages rimbanga chinalpa chu digre and rimbanga di chik kembachi. The first one is ingestion, the second followed by the digestion, absorption, assimilation, egestion. Inchinalapa kodun de tab de which teacher here, ingestion means taking in food. Ya lemba diche. Digestion means breaking of food down into nutrients. Tab dela yange so tab de derindela tanda de lobsan dinala we're going to focus on digestion. Digestion gala. Say jua gala inda. 조공한 주 단대 델이야. 그봐. 개체슈디 세 주에디르와. 안데네 세 주에디 주차비 죽라 아니 야 랭기르와. That is absorption.
pulling nutrients into the bloodstream. That is called absorption. And finally, once the food is being absorbed, once the nutrients are taken into our bloodstream, then they are further used for various metabolic activities. And finally, the waste materials are thrown out of our body, and that's called ingestion. So 5 stages. These are the 5 stages: ingestion, digestion, absorption, assimilation, and finally ingestion. Tanya digedi kembachero kembanarna and digedi kechumbreshwe. Now, tadi ngepaya chik tishajantange part in the CV nada ingestion, the propulsion lantier, mechanical breakdown, chemical. Tadange delia chancellor dichima shuna samsura. Ngede or digestion di inda. Ingestion di lelabstare. Tabashi ale tamu ngegi ingestion di pachi, right? Ingestion na dogwa. Ingestion inda. Ingestion na lo la ya thoma di kla di ngaju subu na ya le di ngaju kege gyune lengo rwa. So the food is taken into our body. That's ingestion. Tatine ingestion kapsu kala thoma ngaju ke na la tukruwa. That's oral cavity. Ke na gi bardon ro dila oral cavity lagirwa. Or you may also call it as buccal cavity. That's the first place where the food reaches inside our mouth. And then ke na la ya so the mangu yungurwa. Ngaju so la ya chobu rikshi yungurwa. Incisor, canine, premolar, molar chechnerwa. Ta dunso ta chewa ta ani damso ngaba da chima da duche yungurwa. So dige premolar the molar dige di damso che ani canine sena chewa di che ani dungi so di la incisors che. Ta to konzo ge so gi sota ya menda re shigadi and dige ge chele ha menda re. Ta chik incisor is normally used for biting. Canine, it is used for cutting, tearing, premolar and molars are normally used for grinding. So these are the various types of tooth and their function. Tatene nganzoge dichi kembanaru na nganzu kenange chida sosum sonyi lagorte ine sosum sonyi digege that there is a dental formula. The formula is simple sharuchi nganzu so rig manda shi obati dingwe dinge padna tun sabi. She di ming the incisor canine, premolar, molar cheche. Now kazuju yume kunzu kanang lang kunzu gi tanga di kazuju yume. That's dental formula. And dental formula di ngedel padna se di yu 2 1 2 3 cheche nirwa. 2 1 2 3. Tanda dele ya dichtwa kanang sivi na incisor 2 sedu sambale ya di 2 di karsena incisor ni yu lagor. Ni la di di inda. Ngege kanang di ni di dire tani de part tongdo de ni dire ro di ni di incisor che there are 2 incisor nge chega particle da ke ngajo ke nange so de upper jaw the lower jaw ni yungro. So if we particularly talk about one specific part of our part of our jaw, that's let's say take the case of upper jaw. So upper jaw na tevina, if we divide the upper jaw into 2 equal part, half tumbuni latang beina and tumbuchik nanglo la incisor ni yore 2 che ani canine chik yore rwa ani premolar ni yore dingi di premolar re, and finally we have 3 molars sum yore. So 2 1 2 3 lagu agumzen dire. We have got 2 incisor, we have got 1 canine, we have got 2 premolars, and then we have got 3 molars. So dordu beina ni chik ni sum sama dombe ina kazu chasung ge chaswa. So nganso ki upper jaw chega delaya cho chikla upper jaw ki cho chikla ya so ye che cho pena left side the upper jaw ki left side la teve na so ye che right side la teve na so ye ni dombe na chudu. So jaw upper jaw la so chudu che tangnan shin ki lower jaw la so chudu total ngazo sumsoni yore dus lai. So tande de ke che chik denga de so la ya rikshi di min khe bachi konzo ki chele minda ba khari ime di che and then nganzo minangi ani so the tangbo the dental formula sigwa and the formula the 2 1 2 3 badi kembachiruchi deche ta de ma chele kang tu wa tang dia khachumbuchire wangbo ingestion the dewa yoba wa tang de nganzo ge
지 칼라디게 십시 땅에라 펜토고레 마세 칼라디 간주기 포지션 치알이야 카와케고도 간주 담솔라케고도 베 카와케고도 미건 알파 땅고도 베 가리메 포지션ing 치에죠와 칼라디야마 사제 카드와라 파 키드웨 중고와 that thing is done by the tongue diche and of course 간주 tongue 토와뇨야라 텐데 펜토고레 enge dijedela 간주 파날 시베나 간주 첼레나라 토와 렉멘다와 ngati yaptelaya bitter taste cherwa surdeleya sour che and then salty taste che and thamadela chetodeleya sweet taste che so taste ngadi digedi che chik ni sumshi so gonda dinge shidi che ngaba dinge labgi nesa tu delta chani basogi taste ngaba chi ya yori lagore thowadi ngaba di de yunguri ki dela nganjogi chelegi ki dela dithamdila dila umami se chine taste ngaba dila umami taste legi do nganjo shagi thodo sligi do shagi thowadi de nganjo gita soup bricks dige nan phejutangi do odila yang nganjo umami taste legi ta taste ngaba di thensa umami legi ren di khawayor sena umami taste di nganjo chelegi ki deli yor so di dinge umami tasting e teme sajati sakuti ine ki del relan tongba shaisa dire sheba bajik taste sheet getting nganjo gita ngede parnal set sebushu khedwa dige diche so chele nala ya taste bad mangbu yore thowa nyoya diche ta nganjo ma shin ta khenala ya di nenga shibuchire gland sumyungure salivary gland nganjo khenala saliva nimachi nan lirachik dichagas tende thongor re saliva di peke chumbre saliva chuma dige di 수기 즉 수고르세나 아니 믹스에기 왕부치기 수고렌디 왕부디게다 믹스에기 살라데나야 왕부 릭만다바 수미웅구레 케난 콜라야와 치기 젤레 와데 치기 젤레디기 갸드와 치체르와 안 치간조기 미그베기 갸드와 치르와 근데네 밍라야 탄 향조 켄투베이나 parotid glandsa sublingual gland and submandibular gland so gland sumbu디기 간조 케난라 saliva saliva sena chumadi sugres chumadi sebetone ani canal chumadi logre ta chumadi kachum garchinere sena dela remote na tevina ni thonggur kira chumadi kechum garchin sena tangbodela it lubricates the food kaladi lemba sugre ra kaladi lemba sebetone tamadela nganjo megana ma tangbe kapsu kaladi lemba chasare it becomes soft and moist and that part of the food is called bolus remote nal se digir khanagi khala dendich la bolus sigre and that bolus is being swallowed ngajuma mi gyutang gorba tati khala di lomba ta chik sopso sönge ji chik kechu chik saliva ngaju chuma digi sugor that's first function of saliva the second the more important function is saliva releases a particular enzyme ngaju minze chik ngaju chuma nala chobogi in minze chik rikchi yore and minze digi mengla kharsa salivary amylase yana tyline sene digitu the salivary amylase is nothing but an enzyme gi rikchi da minze gi rikchi da digi chobo khari chigre esena cheledi chida enzyme singe dige chobo khari kharche dure seveina they help us in breaking down of food right enzyme dige di ngaju khala di juel pentogor and khala chik ngajoge khala dige tandang julke shigwa digestion kala dige chik pa khas thing sab dugre digestion digestive cups tanda dele yange kharshwensena ngaju chuma na la ya minze rik chi yoba che minze rik dige mingla ya salivary amylase che and salivary amylase ki chele chobo di salivary amylase di minze chik che minze dige chobo khari chigre seveina carbohydrate ngarchu rik dige di pa simplify chigre ngarchu che dige di ngarchu ritual pa gurgure breakdown chigre dodu shobena salivary amylase help us in the breakdown of sugar raba breakdown of carbohydrate breakdown chela ya pa ship to tangela penthogre shwen so carbohydrate ship to tange enzyme tangboding ore chebi mingla ya salivary amylase khawa yore sevina it is present in our saliva and who secretes saliva chuma de ksugi sogore kana chuma de lenge sure sevina and there is a particular organ and minglaya gland sa and gland sumyor so mazu kegi yund waliya parotid sublingual submandibular glands these are the three salivary glands in our mouth region dokshe ta de ne kana ma dugurba
카이랑라 야 consumption 아주 so gap 차브레 추마냠 또 데 차브레 아니 추마냠 또 데베 토네 아주 세 디게 데이터 믹스에깅 알추 디게 데파 직테스 ship 침브레 chemical breakdown chevre enzyme gi kengi rwa minse dige gi ani khala de ship to tampre an tine ma sab jula ya an azu khena khala nyar dig marwa kanjam chula pa migyu tangirwa ta migre mig wake up so ya azu pharynx ne ma tugurta so pharynx organ wangbo chikche khena and pharynx ne ma che pick up so chi party na cv ina kina zu karthong gudu when the food travels down through the pharynx there is a particular organ khachu so rujtwa dela remonala epiglottis sechis thong digido akinazo epiglottis la de yang wangbu ke chumbuchre because wangbu di khachi girsena epiglottis digi khapchu so ruchre ngazu tanda bolus khala di megyu ta pick so ya se de tanda ngazu ge lung rose ge ta gyulam jerwa dela ngazu trachea sigrwa trachea na la khala de lung rose ge lamdina la pa chimbe na ngazu megba ga benyenga yorwa rawa chok chibe nyenga yore gachine ni nedan du gushu chabe na ande me shian sibre so dinte mayun ya chedo kladi ngazu migarana la pa dre chedo ya ani epiglottis digi pento gore epiglottis when the food is being swallowed the epiglottis covers the trachea and thus allowing the food to pass through the esophagus so migarana ma dre la pento gore de chikche tene kala data machimba la propulsion legrwa propulsion lady chida propulsion dige ding anjoge ma mige chidwa kala mige dia it's a voluntary action ta ding anjo khadu make mega thande mega jula mega lady so deme thonre voluntary action lana debe thone cha lega khar dugyo na dila voluntary action sigrwa ame kaje yoga migi ora me kaje ki test thea migi re ta di all these are voluntary actions rwa ta tene ma mix ha jula anjoge tandati mikpane ma khala de chimbe na mikpa se esophagus food pipe when the food travels down through the food pipe that action is not voluntary that's involuntary mikpane ma mix have jula tangan miki mes laite de mare rwa we can't control that those kind of action involuntary lana it's a very spontaneous action it's an automatic action automatic rwa rashingi mix have jula food will travel down through the esophagus and finally reaches the stomach no pho ba du lebgirwa tadi food ma pho ba du dre di chabati khandichresna the korangshing chungshaba chabajre dele yang anjogi samnot shibuchi tangwa dang it does not involve the will of a person that happens automatically dishweche tang anjogi that's ingestion part reda khanang la khala lebya di some ingestion re khanang la khala de leb kapsu and khanang gu wangbo mangbo chi ge nyamru thon lega chi dwa for example our teeth our tongue then we have got different salivary glands in our mouth region and then the gelia pharynx from when the food is swallowed it goes down through the pharynx and finally reaches the stomach through esophagus depato ingestion che 당한주 데라 digestion 계시긴다 digestion 계시셔인다 digestion 세디 주어와 digestion 세두 세디 주어 세 주야디 네 레니베 세 주야디 아주 체리기 톤 슈베이나 페이스 숨여라고 그래 there are three phases of digestion right 땡에 타고델 술도 티셔긴다 딩 아주 럽센다 믹스에스 태가 되바게요 말에 phases 숨데르와 tanda teacher parnal chik ligre cephalic phase la chi yungre cephalic phase na la thoma sit ang joge se thoma ngajo thege sayadi ta gyurim thangbu mare se di thoma ngajo mig nagu ro shang da ani ta na shinge chik ngajo ge khasigre ti chobo leba 다가난 신기다 레버더 더버슉 춤부여래 세사야데 토망은 좀 미기 통해 지응구래 양 레베기 템바 참 윤구래 나데 산예 초구도 삼에 윤구래 양나 팀어 신부치카야 윤구래 토망은 좀 세사야데 레베 나네 바두구래 that's a cephalic phase right and this 30 치고 당은 좀세 주엘라 30 칭에디 다 레베기 당보 토마 레베니 치기로 와 팀어 신부치카베 있나 람상 같이 그래 our stomach starts growling 당나시 세 하고 시부시 즉 parla 통배에나 저거 또배 값수 세 신부 시부시 가지고 par 통배이나
right say chik ti par thong bata garang aju ge sanye thoya chi ligi tuwa rangshi gi ta di thuswe de la aju cephalic phase like wa ta di lebe gi tangjin sama lebe gi chegor wa so the digestion ki phase thangbore ani di cheba tagara lebe ge ani dash tam thone ta di changma aju neurological system do chirwa nervous system chi gi gyune ani lebe ge ta chik stomach la yang aju pho la ya lench ta chine and then digestive enzyme tana shi hydrochloric acid dige de pa release sha ta thadi chegor ta de shi ta ma se sa ya indas ta ngoine khurane se junge gi wangbo kha mangbo chunguro wa pena pho la sok pa da gyuna la sok pa da dige mangbo ta changme gi thadi asa chine degirwa ho the day during chilang cephalic phase later and the phase ni vade cephalic phase che and the stomach va de la gastric phase like gastric phase la ne tigitu and then nanjogis small intestinal phase like all those che phase sum di che digestion ge so mangbuche ngajo tanda de lobsena la de ni de keshe digre so boda de ya chikne ga shujre cephalic phase tiya lebe da de way bachre thadi che dire okay tanga tanda di call ya detail ke thing sabus ke shik me phase sum di khari me ngote sami raba thari ngajo ke she di se juye call ya ke she di disegi tambo de la se judan di physical digestion chikche se juye di chik diche rimbanjiva di chemical digestion diche tanga ju di inda kodyen di kana chikke sheve na tangbo de digestion se na khare se juwa dirwa so digestion means it is the breakdown of complex organic food molecule into simpler form chikinda de la break down of complex food molecule the organic food molecule because the food that we eat is organic in nature not inorganic complex organic food molecule into simpler form SIMP simpler form the digestion now breakdown chiva dil lagor manjogi food molecule the breakdown chiva ta breakdown chela ya chadani yungure physically breakdown che yungure chemically breakdown che yungure zegur ki thone breakdown che ma shibdu ta che yungure yang anju wangbo dige kha dige de pejo tang botun pena for example physical digestion gi anju khala dige de canal lu bota so gyab gyewa that's a physical digestion 당한 physical digestion de 먼저 단다 de 세기 gyurim chi yungur wa what we call is alimentary canal dinal cve na physical digestion de that gyurim dinal chang마라고 랩 디그레 빼나 가지고 망고치기 디 공기도 와 가지고 physical digestion de canal chi고 res so gyab gyo changka this 말에 가지고 physical digestion de canal에 중고래 포와나라에 중고래 유나나라에 중고래 유관나라에 중고래 rimbatsangme nala physical digestion ye de shabchire rwa wangbo gi pejo tang betone ani se di juba do chirwa anzu tena so ge de ya wangbo ji pejo tang go rwa anti gi khala di ma se di ge de ma ship tu tang go rwa that's a physical digestion then in the chemical digestion nala we use chemical and make say de la chemical digestion nala yeah I would say we use enzyme means de ge pejo tang di girwa so that's a more of a chemical digestion so physical digestion nala we use organs in chemical digestion we use enzymes so say juye di remani gi thone chungore physical digestion and chemical digestion together ni gi sumde thone mi di karre se rikshawati pa thorchene shiptu tangba tarab la pa gyuba tala pa gyuba de chila yangazu digestion sa kodon de deche tamanzu dende de digestion ke shiginda digestion tagi ngege ingestion ke cheve kapsu se de toma canal lepswa canal lepchene so gyap chabe jula ya kharchesun so gyap chabe jula ya canal gi salivary gland sumdwa di sumgi kharillosun canal la ya saliva chuma diloswa chuma di nang la ya minze rikchik dua khare min kharshusu minze de mingla ya salivary amylase yangna
ptyalin. Salivary amylase ki ngo kharisha, phesho kharisha, kharila pen thogudu sena, it helps in the breakdown of carbohydrate. Se rik khande chi thogidu sena, ngo chu rik dige di pha thogidu ba, carbohydrate breakdown chigidu ba. So dela ya digestion khawala go chuksung thoma se juye di thoma nganjo khawala go chuksung dana khenangla. So that's why we say digestion begin in our mouth. Tadita chitang ye thagi shuba nang shin re mangu lokte mangu chila se juye di khenangla go chugo la gor te ine ya tagi ye gond shuba na shin re digestion thoma chik nganjo lebe ne go chuk chap re rawa 30 che de lebe ne chigyo chang cephalic digestion ki phase thangbo the cephalic phase re. So cephalic phase the more of 30 che do chire we are preparing for the food to be digested. But in action nganjo ki ngo so se de pa thoriati da khena ma che go chu go. That's why nganjo ge chik physically sometime be actually in an actual process the digestion begins in mouth. Dok che da ta nganjo ge de do gi Tanda the mechanical, the chemical cheshini tidwa food digest share the mechanical sena physical segor. Chemical the zegur ki thone. Tadi mechanical the khane cheshine ta mouth ne cheche ngajo small intestine, stomach, small intestine, large intestine the changme nal the sumja the ba sumja the nanglola. Tadi the part the nal khö te ba stomach, small intestine, large intestine. Rim sum wang the sumja nal ya mechanical digestion ya yore, chemical digestion ya yore. Mechanical se do physical digestion. So both types of digestion occurs in these following parts of our body. Tanga zo minze gana chikke shawra taging issues wa chemical digestion nala minze de kechum bres. Ta minze ge kodon do chik minze de khango khalana protein re. Enzymes are nothing but protein. And what do? Kharchigre minze de ge kharchigre they help us in breaking down the food into simpler form. So the kodevo shuvena what are enzymes, Lavena? First thing is they are protein in nature. Second thing is they help us in breaking down the food. They need rest. So means enzyme ki definition do meaning the do che. That part na sida. Let's say this is an enzyme in our body. Diche. That enzyme dige kharchigre se na parni vatsya. Let's say this is a food molecule partinala. This is a food molecule, the organic, complex organic food molecule. And food molecule se du sampale ya nganjo ke food molecule damina so yorwa. Pena ngege carbohydrates are that's a carbohydrate molecule. Carbohydrate is a food molecule. Then we can have protein as a food molecule. We can also have fat as a food molecule. Then we can also have nucleic acid as a food molecule also. So food molecule damina so yungure. So ngede pech shaurwa enzyme ki kharchi ki let's say this is a complex organic food molecule. The food molecule chembu shibu da. Enzyme digi lega di chigirwa. Chembu di torgire chungdu thadu tangirwa shiptu tangirwa. Food molecule thagi chembu di they are converted into simpler form. Chungala pha gyurgure tor shigri. So tinte chig enzyme ki lega chigo res shwe. Ta ngedela ya food molecule dige dirda. Parnala ya rig menda ba shijtyo and shidige the reducing tembena carbohydrate protein fat shan shiba the nucleic acid lane digidurwa dok sechne food molecule rig damina so che and dige di ship to tangre tadi kembacha taking edge the tube ka monomer acid job yirwa monomer la di chasheta chungshe do chila ngun singre simplest form do chila rwa pena carbo tating de sugar tidwa the gonda de ching thigwa de kharsena carbohydrate gi chashe chungsho dilaya partinal likhan sujo yana digre carbohydrate gi chashe chungsho di glucose sigre sugar marda glucose cheche dene protein gi chashe chungsho dila amino acid che de khödeyo and fats gi chashe chungsho di the fatty acids sigwa and ana shenge chanso ki nucleic acid nanglo la yungurwa nucleotides dige di chashe chungshorwa nucleic acid gi chashe chungsho di nucleotides sigirwa and these are the nucleotides nge de nucleotides lane ke time but that jari kebala nucleotides ke joshi the theka deba me change de time but if you are interested you may write nucleotides chechine so ngenzu chobu de khari shen gugu dusena ngazu se de ta se chu rig menda ba mangush yodu carbohydrate di pha ship to tang thama de la ya ta carbohydrate me ngachu ge rig thasho do di ngazu glucose che raba and protein di se sa ju la ya chikpa enzyme di ge di ko thar tang chen thama de la rig thasho de la ya ngo thasho de la amino acid che
아니 fats this 샤슬 되게 세베이나 되게 파야 엔자임 되게 타도 당기르와 파 덜 체시네 아니 차시 충쇼에 들랑한 저기 fatty acids this one but the image can be what are the monomers of carbohydrate protein and fats ladu tada di nang lo ya sugar lady nge soju gyaru chi labiyo dela yongone chena glucose kyogu gre shue tadi chansu to na cheruchi ta tene ngan su se de ke nang la ya 토마 주부터네 아니 마 미규탄치네 안데 lep사 왕분이 버딩아주 다디 포아dir다 we call it a stomach 다디 stomach 레고 시더와 독세치네 J shape 도치요레 stomach 디 다 stomach 디 낭로레야 간조게 muscle 기 layer 시르치요레 mucosa submucosa 테네 muscularis externa cheche serosa cheche layer 치중구레 and the dermixes ke kinazo lobsen the dermendo and deleya 조봉에 파르트용고에 디 stomach 낭로라 we're going to learn about this. Part in Anglo Kansu Delia, that the Didwa, gastric pit, then the Dwa, pit sana, Ikung Rodra. Ikung Dinanglia, Ani Anzoge, Tandama, Yabutevi, na Tama de la gastric gland, Cheji Tongure, Kansu Partinala. The gastric gland, the get Dinalia, Anzogeta, secretory cells. Secretory cells, Lana, Turbum Richigeta, Ze Richig release Shigre, Lugre, Tanda Tela Sevina, Tanga Parnivan Nalola, secretory cells, Dirta. Pena parietal cell yungre parietal cell digi sovolenge kharelana hydrochloric acid release shig tanga ju shengwe de karsha lana manjugi powa nangla ta tanda hydrochloric acid yore shishue ngajo powa nangla hydrochloric acid yore ani kyan soge tandeti hydrochloric acid su sogore su logore tanda di ngajo secretory cell mangbenane parietal cell gi hydrochloric acid logure ta kyantu bena de reche ta khanda parietal cell ki cell digi meng de secretory cell digi chedapa digi meng de cheka maken be ina ya nyongthala ya chi ngajo phoa nangla tanda hydrochloric acid di yebadi hakobache ta hydrochloric acid gi pendo kariyore chechirwa what is the purpose of hydrochloric acid in our stomach Tibettv nengashre hydrochloric acid is in fact a very strong acid acid pe shukchimbuchire 다 근데 acid shukchimbuchire nganjoge 포함나라 요데버chire 다디 Kashimbu Karchinre acid di. Rabati should be in a tankotela, it helps in sterilizing of food. Mansuge Sedi Nala Tango Sedi Miguta Picasso Sanalaya, bacteria, Tassinrik Manguchi Yungruba, Manguchi Nasaya Suesi Burba, and Tigeti Chick said again on the Yoshavigi microorganism, Tachik Yobina, harmful microorganism, Nasa swinging boosting in the Yobina, Tigeti Same Tangore acid digi. So HCl function karires and a function tangbo di sterilizes food. That means it kills the germs and bacteria present in our food. Kill germs lantiginda. Sterilizes food lana. It kills germs. Hydrochloric acid helps us in killing the germs that are present in the food. Nivadelaya activates enzyme called pepsinogen. Tanda di nivat nala par nivat nainda. Tanda di nang la par tanda di nang ge par nivat chungure and di nang lo la ya kyanso la ya tanda nga jo secretory cells tagi parietal cell ge hydrochloric acid release cheswa tana shin gi secretory cell shimba chure khu gi khar chirudana enzyme chi release chigre enzyme di mingla pepsinogen sa di pepsinogen di nga jo poana la yore te inia mixe khu gi lega ske nubas ke thengo mare lega ke chidugo mare so that's why we call it as inactive khu lega ke chigmetsa pepsinogen the enzyme rich greta it is an enzyme pepsinogen the karelana it is an enzyme but that enzyme is inactive kolega sketchigo man so what does hydrochloric acid do hydrochloric acid gi pepsinogen the lega machini gi enzyme the lega chingeng gi enzyme shikla gyurgor ani pepsinogen lega chingeng gi enzyme khande do shi lana pepsin senge dila gyurgor so pepsin is an enzyme and it is very active kolega chigor pepsin does a work. Lega kharchigor sena pepsin gi lega kharchigor sena digest protein.
먼저 tiga digest sigor jugor. So pepsin is really important for our body because it helps in digestion of protein. So the data which so 먼저 nge dele ya hydrochloric acid ki pento ni di zobodi kare resena tangbodi it kill the germs in our food. First function. Second one is it activates the enzyme so-called pepsinogen. There is an enzyme called pepsinogen in our body, and that inactive enzyme, but it is inactive. Pepsinogen is inactive. It doesn't do any work. But that inactive enzyme is being converted into an active form, which we call it as pepsin. So, pepsinogen, the pepsin la gyurke hydrochloric acid, right? So the packaging protein la digest do pentokbushta hydrochloric acid. So they can so parnal tongdwa pepsinogen di nganjoge enzyme chigi bache and pepsinogen enzyme di nganjoge chief cells line dwa chief cell di secretory cell chigre. Just like a parietal cell, it's a secretory cell. Chief cell gi pepsinogen enzyme release chigre. And pepsinogen di khar chigre pepsinogen gyurshav di pepsin la gyurgur. Pepsin the active enzyme and pepsin gyurkhe the surelana ngajo hydrochloric acid or dukseshin ta dukseshin maybe it's confusing tema thambu kodu sambal test gonyo ko solgure but if you listen to it frequently then you'll get used to it ngajo ge function khar image ta ngajo ge stomach nanglola there is a very strong acid called hydrochloric acid and it is very important for our body tadi sabache kechbushibushe hydrochloric acid di ngajo khwa yorsena hydrochloric acid di ngajo phowa nang yore and kechumbu yingwe gyumse dinge tönsenyi dangbi dechi sabache ta ngajo hydrochloric acid di acid shukchbushire labi 봐. 디 숙충 acid 숙충부 드네 즉 ngajo shakal tobe ina zik dugure acid 숙충부 시게 ngajo sa dugure 봐. 즉 ngajo ge shakal shadige di sabenyenga 요 sa dugure 다나 신게 즉 ngajo 포나는 여대 심부치래. 다디 포 디게 아니 ngajo hydrochloric acid di 포와 디게데 가리기 캡그레 세베나 hydrochloric acid di 숙충부치체 안 포와디 acid 숙충부 든데시산에 수기 캡그레 세베나 again ngajo기 포와낭라 mucus기 layer 지웅그레 포와낭이야 타마델이야 ngajo 다기 데윤구도와 데 ngajo layer di sebe나 mucosa layer chimindwe mucosa layer digi 캡그레 it secretes a mucus and mucus digging on gre. Patane Kala poa nala bets have julaya kala kanzan chik shugore. I won't say it's a complete digestion of food, but partial digestion. And kala di poa nala yobe kapso kala di kyoma sort of chik ngansu durkurwa durchabe jula kyoma sort of chadugre kala di ke sediki nedandi. Didechila nganzugi chyme like CHYME chyme sigre food the state of food is called chyme ta dine chechene ani tanda deleya ngajo powa ta ani gunani phaliya ta ngodo chire valve chigure we call it as pyloric valve tanda di parnal chance thongure that's called pyloric valve godo chire khala di ngajo ge se di ngajo poa nala juve ringla ma thun thugu mare because of this valve the valve digi kingi mingla ya pyloric valve leg so digi go di gyap shabe ta buchre ko gyap ina ma thun thugu marwa ta khala di ngajo poa nala khala khansam chi jutsa be jugla tani ma thungirwa ani go digi gyuni thungre and thun chene kawa dugre sebe ina ani ngajo gi gyuna nala dugre ata gyuna nala ya rimbasum yungurwa we have duodenum we have jejunum we have ileum. So, derda manzoge tanda kiranzo wangpunyi kang la ke she chabi digestion nalia digestion di devayo be wangpunyi de she ja chabi tangpu dinge gi mouth gozuya di mouth che ba and dene gi stomach na levi pho na levi pho na la there is a partial digestion of food labi ta thagi goninda mouth na la chemical digestion chike enzyme kharitu chiktevi na enzyme di salivary amylase chechnerwa amylase the enzyme chiki mingre tiki khari digest shigre lana digest carbohydrate CARBS carbs tiginda short form la carbohydrate sugar carbs digest shell pen thugre
niwa stomach nala enzyme khari lepsung sevina pepsin ki khari digest shigre sevina digest protein dechikche so enzyme gi ming khashi sing odo chigye dige di kawa yume wangpo khari da dewa chagi yume di ngege de chigye an dige di chekken to be na kechumbre yakuyore mouth nala salivary amylase she panto khari yorsena it digests the carbohydrate stomach nala enzyme khari yorsena tada chali ngege check enzyme ming odo che shabdi pepsin shevi and pepsin gi panto khari yorsena it helps in the digestion of protein and the main bege ani enzyme reaching gastric lipase sing enzyme chigure lipase right lipase sing enzyme digi digest fat deinda fat digestion petobre so enzyme ming ni chi modo che stomach nalia tane manju stomach ne ma chi che ta manju phwa ne ma chi che se de kawal lib girsena and manju ge juna na ligirwa and juna di rimbasum yurwa I would write it here as small intestine a small intestine nanglo ya tumbuchi juna di yebache na first one is called duodenum ni de tishaurwa yeah 당보디 duodenum then nivadila rimba nivadila jejunum and sumbadila ileum dokshechne rimba sumche duodenum jejunum ileum the ringshu ruchre rawa pejimiro sum ruchu gure then jejunum de mirani da chega da uchu gure delitis tungache duodenum tungshu ruchre small intestine ki chashi tungshu rudi ta duodenum re nye delaya tanda nye joshi khar kanke shegorasena nga tat nga thoma di joshi de kan tuginda holozoic nutrition dila rimbakna yobatiche rimbanga nane thangbo di khare ingestion nibo di khare digestion tanda nga rimbang nibo di kanke shedeyorda rawa ingestion sasung canal khala di juk batangan ingestion re ya lemba dile ingestion legre se sava dile ingestion legre teni rimbang nibo di digestion se juba dirwa tanda nga digestion rang kala ke shedeyorda se jutang kala ya se rik damina so yunkure se gi dubze ngarchu inata tikar inata shatsel inata dige di jutang di junkhin di tanda ta se jubala ya chikya ya jutang di physically yung sivre chemically yung sivre and tanda ngege chemical digestion di keshigu physical digestion di wangdo gi june ani konzo wa pena pena ngege phwa nang la se chi mi jutang sabiju lep sabiju la ya do ma do gujotang digirwa the muscle dige the action chebe thone lega chebe thone and the yando mandu chebe kapsu ya khala de breakdown chirugor ko chashi chungala pa thordugor that's a physical digestion ra thadang azu mix e ke share de the enzyme sedu I am specifically talking about chemical digestion and chemical digestion la ya enzyme goe de kechum bre minze de goe kechum bre and I am introducing various enzymes ra ta enzyme ning tang pe na mangbo yore te ning ta kha chik nge ma de tigye and pejo tang de dige de ha kiranzo campanal chi shwe ta azu de win da small intestine na lo ya khala di se sa di digestion se jugurwa se jue di chob de chungur in small intestine further breakdown of food take place and that happens in the duodenum part mix e duodenum part nal chungor da jejunum da ileum nal khar chungor se na rimba di jeg rimba de se na khari re na digestion jula rimba sumba di absorption ro se jutsa di ya lemba dirwa so absorption di mix e jejunum da ileum nal chungor se jue di duodenum nang chungor dechi kembache so duodenum nang la that's a U shape kind of a thing ta nga pan nang taginda duodenum di U shape che dingode de pan nang sive ne kyang song do duodenum di U shape do chire do duk she it's the opening of the small intestine ta de ne duodenum nang la ya se di juela ya khar gogre se na we need an enzyme nganjule minze gogro se juela ya minze khari magic duodenum nalia dichi kembanarchi tam yede remote na tv na I'm showing you a liver ngege de kyanso le ya chimbatu liver di ra tubushis le yebache yore liver di kada liver di keshim shuchire wangbo tadinge tanda ze juya de deba yobaton shube ina liver gi khari chigre esena
디 야구 생각자 liver 디기 아주 침배기 가리 지그리 세베이나 아주 침배기 단다디기 아주 bile juice it helps in the secretion of bile juice it produces bile juice bile juice 세도 sambal라 티쿠 레그와 아주 티베 코아도시 디 티쿠디 소그레스 주에 티쿠디 선케디 다 왕보 liver 디세 침바디기 소거체 아니 liver 기 소차브 죽라 티쿠디 코아 두그레 세베이나 it gets stored in a gallbladder right tinedo chirwa tinedo dinang ya tikudi ta dengreche sagreche shwe ani remodina la gallbladder se that gallbladder se tongudwa kyanzo di tinedi che and dina tinedi nang ya ani tikudi sagreche che ani tinedi ne gallbladder ne chechne ani nganzo kwalib gire tikudi kwalib gire se na nganzo ki gyuna ki dezen thangbo derenam nang ligre. The bile juice is secreted by the liver and it gets stored in our gallbladder and from the gallbladder the bile juice is released into our duodenum. That is bile juice like that. Changma kunju liver, gallbladder, small intestine this one pala deva tankedi deva sunkedi susha that's a bile juice. Tiku dirtwa. That tiku di kechumbu karchin resena tanda dele ya kyanzo rimud nasya. Fat droplet thongudwa ngajudina partnala ta shazilgi ta khasogre ngajoge thikbaro chirwa ta the droplet digetsia parnibud na sida right then the fat droplet they come closer to each other and then they form a bigger fat droplet fat gi globule chembu seswa chunju diget chu duchine chembu seswa ta bile juice digi lenge khari mesia ta di dire fat droplets digedi shazil digedi su rulu chechne chembo sogore ine anti bile juice nang yebegi bile juice de tati chikya jaya ha ko bena bile juice tinga ju thiku di gari gi sogyor lana thiku di nang la ya bile salt yor thiksa digedi yorwa bile salt tana ngambo di thal koshadwa they act as a guard bile salt digegi yebi na ani 먼저 다다 샤질 digedi su dutugo mare. So it prevents the fat droplets from clinging to each other and thus forming a bigger fat globule. So fat globule chumbu digedi sojugo mare. They act as a protective covering. It act as a shield. Chilonek check tum shabdochi. So chazil digedi fat ge droplet chumbu dinde chache soyal ya kautum chigor bile salt digedi. Diche. So lenge chobu di bile salt che bile salt khwaire bile juice nangi chasher. Ta garchigido. This is a picture. Dinangla fat droplet chembush thongudwa and digi chilo ya kharigi takorsha bile salt gi takordwa and takorgwe gyumzen di kharesena chilo ne lesha vegi fat droplet shazil digedi mayoya chedu ani digedi kesi bile salt mevi na shazil digedi cher chagruwa fat gi droplet chembu den chal gurwa di majure chedu ani konsogi kago re kagdom chigor and di checha bjugla ya ta de khallesu dela ya gamu sorustwa thagrendo swa ta di dire enzyme re di enzyme di kharesena lipase re Tagingege stomach nala enzyme lipase like moduchiswa takarare lipase enzyme di it's the name of an enzyme the lipase enzyme da the lipase enzyme now the lipase enzyme comes into action lipase enzyme digi kharchigre lana enzyme gi chobo kharchiyare miu chobo enzyme digegi minse dige kharchigre sedi thorgirwa so de par nala ya shachil gi serix shachil digedi thorswa shachil richadi thorkhendi enzyme dige torso하다 데 차세 충할 gyursowa torne 첨부디 충중된 데 gyursowa so the torwadi digestion rawa ta dile yang anjo gyurim dele ya emulsification of fat legre so the injimage kembachiya sik sahabachik emulsification of fat na karere lana parnala severda emulsification of fat means breaking of large fat droplet into smaller droplet shatil Richa chembo digedi droplet chembo digedi ani chunjula pa gyurba oh dileya emulsification of fat sa tati fat emulsify chinkhe sursha lavina fat emulsify chinkendi chobo kharsha danade chilola yoshava takoshava ngombuchitwa oh dedi khare lana bile salt tre dechikche niva dela
karisha tada yamu chondo yamu cheba enzyme shil denge parnang doa these enzyme the enzyme di shachil thornge ge enzyme di ming kharsa minze di mingla lipase so fat emulsify chingen chobu ni di bile salt ta lipase ni dire di ming ni di thanye di ming ni di sample sharochi emulsification of fat di kodyon kharre esena breaking of large fat droplets into smaller droplet they la emulsification of fat later and who does this job the emulsification of fat the switch gorsena number 1 bile salt number 2 lipase enzyme tini the sample sharuchi so khani gi nyambu thone fat the emulsify chi gore shwe so dela ya kodo the emulsification of fat means the breakdown of fat globules in the duodenum into tiny droplets by bile salt as well as ngedel chik chesharwa da nyam to bile salt nyam to ya lipase ya tigi rwa so enzyme lipase ya chik enzyme lipase lan ta ding emulsification tang enzyme lipase ding dele ya chuk me gumzen de kansana digestion di jugla legirwa so anyway ta dele ya tagaran sha sha vi na emulsification of fat di is the breakdown of fat globule into duodenum in the duodenum into tiny droplets of fat with the help of a bile salt didechle ya emulsification of fat che ta duodenum nanglo la ya shen khari re sevi na fat digestion chik chungswa tanda ke shevdire fat digestion diche ta tene duodenum nala sheba khari resena enzyme rikchik yungur tanda de ngonjo ge pancreas ki wangbodi gi mingreda pancreas ki enzyme chik trypsin onda it's trypsin enzyme mangbu yore pancreatic juice nalarwa enzyme mangbu yore te ine nge de la chik moto she di trypsin enzyme the enzyme chig mingi ta yagu ta ve ina pepsin trypsin ming ta utende mangbu tungudwa ming ki jugla ya chek ngajo khalsigre ngajo karase ming ki jugla sin thomnge chidwa odi suffix la na tigidu ming ki jugla suffix sin la thoba di changma ta ngajo ge protein digestion enzyme la ngonjina tigidu trypsin la dia enzyme shin chi mingre trypsin di khawa yor seve na ngajo duodenum na yor gyuna na la and the release shinge sure seve na trypsin enzyme di ngajo gyuna na la duodenum na la release shinke de lenkhen de sure sena ngajo wangbo di pancreas the pancreas khawa yor ngajo porang wali yor es che shwe yi sherman sigidwa pancreas la ngajo sherman chechne no dadi che loksinda the pancreas dinang 통구도와 pancreas digi o sherman digi ani ngajo tanda duodenum nangla gyunagi dezen 당보디 nangla ani minze trypsin sengedi release shigre logreche and trypsin gi pendo khariore protein digestion pendo yores so khanda mandang ede enzyme khashe chigi ming pyojotambi and the changme gi enzyme changme gi chemical digestion la pendo gre shwe ta kechushe chik kyanzo kengwa chik small intestine nala fats digest shigre chikche protein digest shigre niche carbohydrate digest shigre sum the sumja serik sumja lo digest shigre kawala small intestine nala anis kechushe chik karishen gugursena small intestine nala se the digest chib tsam maimba thorba tsam maimba chashe chungshe de la mo chungshe de la gurgurta tadungna la yang lapchabi tadas carbohydrate dawchile chasha ve na chashe chungshe de karesa glucose protein dawchile chasha ve na chashe chungshe de karesa amino acid 다른시 fats ki chashe chungshe de karre shazil ki chashe chungshe de fatty acid so serix chashe chungshe sumjalo tada glucose ina dadu amino acid ina dadu and fatty acid ina dadu di chashe chungshe de la gursa sacha di small intestine so that's why I would say complete digestion of food take place in small intestine the small intestine na la se ta juedi 차상도 우치 주에디 small intestine 먼저 유나나리아 주고래 차상디 카나로리아 차상 주고 말에 먼저 포나라야 차상 주고 말에 세디 차상 주사사지디 small intestine 유나나 주고래 쉐이 the complete digestion of food take place in the small intestine and of course with the help of certain enzymes 오독시 so enzyme trypsin motor cheyu 다나시 lipase yore small intestine nangnolia 다가만신기 아니 amylase rix so
lipase, amylase, trypsin. This changma enzyme thing also small intestinal yore. Lipase enzyme digi fat digest shell pen togure, amylase enzyme rig digi carbohydrate digest shell pen togure, and thamadela trypsin enzyme digi protein digest shell pen togure. Ye thando ya enzyme mangu yore ming chedapa enzyme digi. Ye chasachi ming beme and digi kranso ya sosungwene tungdo yobe ina ya sina digi tajaka digi na yungure shue. Tari de tabde doji chemical digestion. Ta se di chasachi jutsavarda dene khwa tugure. Se di jutsa vijula jejunum da ilium nal tugur. Tar di karesana gunagi that is a nipa da sumba dirwa ngazu small intestine di basic ngazu small intestine di the meter du de chik thok du image le yorwa meter ta pa chasang pa shik be na ring thung di dina ne ta ring ani di ta jejunum da ilium ro de la lebdu sambale ya chobo se di ta jutsa da jutsa vijula ta stages na yawa thoma dinginda holozoic nutrition gi stage na na ingestion digestion ta dingi chasta sumpatela absorption ta de absorption of food take place in jejunum and ileum ta tuish rangsing gi ligre jejunum da ileum na la food absorb chigi yoba che that bit of information is received by us. Now the more important question is what helps the duodenum and jejunum to absorb the food juya su jugure sevina absorb chinkendi cheba podi se jutsa vijula ya lenkendi sure se na villi di wangbo digi mingshen bacha villi singeti. These are finger like projection which are found in the small intestines, more precisely the jejunum and the ileum region of the small intestine, and with the help of these finger like projection the food is being absorbed. So food absorbed chinkendi sure organ, name the organ sevena, wangbo chedapa digi ming karre sevena, villi legre, villi khwa yore sevena, nganzogi guna nang yore, small intestine nang yore, small intestine nang gi dezen khwa yore sevena, and dezen yi pad sumba, ming la karsa, duodenum da, jejunum nang yore shue. Dokshe, tatene, villi gi, towards ligre, how do villi help in absorption of food? Villi give, say the ya lea di, countries lane to be race lane. How do villi help in the absorption of food? So villi give food absorb chair dila. First of all, the dodo chirwa. Pena near sugar chirwa. Sugar de near board the kala duk shabi nada. Saja sugar digi. Sajat dine neche de partu sagdwa shugudi pa tete chin shavi ina dokshine shavi ina sajat dine de partu sagdwa pa kisi ngegi shugudi if I fold it pena ngegi dokshine rwa if I fold it pa tete ma shavache andinge tepsi to shavi ina like this. If I fold it like this, then it occupies a very small area. Such a pair you saidwa. Dig the did which must say me do such a chunch must say me do fold chevena. So Vinaya and the Desoduchir, Mazugi, jejunum, the ileum nala. These are folded like structure. And it dig fold cheve kengi. That's some tanda, such a chunchu din down la ya. Digas chignala, sugar chamber dishongi, such a chamber digas nala, sugar kazu shong to cover. In fact, Nzuki villi to get the duodenum, the jejunum, the ileum nala, yobegi villi to get the pa chick shik be nada. It will cover the space of an entire tennis court. Also, lawn tennis court chasang doching Nzuki kogi, cover chitu grace, tennis court chasang chick. So, chick Nzu Kasire, Nzu Gunana Yeshavegi villi to get the such a jachun patchumbu simgore, and this seem to a gumsen chopati because of their folded nature. So, gumsen tangboti villi gi majo food absorb chitugu by gumsen tangboti increases surface area. Increases surface area for food absorption. How do villi help in absorption of food? Villi king also say the contest to length to go race, say jutsa jo the contest length to go race lana. Ani
당보텔라 villi gyumse 당보디 it villi increases the surface area for absorption of food. 직체 다기 surface area 컨디션 increase 시도고 그러잖아. 다이게 땡소와 슈고 디게 뎁지 갸요자. villi 디게 야 뎁지로 시갸요자. 아니 거기 surface area 빼추부. 빼나 시다 칸소기로와 추 glass 강 추 지금 저기 네강 glass 강 체중 찍다 임버다. 디데니 치 살아갈 쉬어버려와. 지기나라 야 먼저 추디야 레체도 레 충중 슬램브레 안 치기나라 레 챔부 슬램브레 안 수기 야가 집 투구레 세베이나 레 가주치기 야균 체야요나 추디야 야가 렌 투구르와 야집 투구르와 어디다 다시래 villi 디게디야 뎁지 야요 손자 마식도 잠발 빼 챔부 차도르와 항상 기사차 야균 챔부 슈심 투구르와 디왕기야 아니 세 망아 야 렌투고레 세주디게 주차교 세디게디 야 야가 렌투고레 so villi since they are folded in nature it helps them to increase the surface area and greater the surface area greater is the absorption rate. 가주치기 surface area 체나 absorb 야가 치투그와 so villi la kejo di sang yore shue 당부디 디체. Nevertheless, they have got rich blood capillary. So say villi nalaya capillary di shukshum shuer tanenge part nalaya devina dende ruchre. Kyanza part nalaya kyanza kar thongri sevina tada villi nalaya part nalaya kof sopta di yip di finger like projection do che taginge shugu di folchin tönso di nangshi che ani tanda de nalaya villi nalol devina and denaya kasa blood capillary tanda part nalte sidekira villi dige zugusoro dindere dinalta the blood capillary shukshumudwa so digedi yobikingi ani konzugi se digedi yakushuchi chulen to gore so gumzen dinni digan shagi how do villi help in absorption of food? That was our question, and to answer that question I have given you two reasons. First reason was because if they are folding nature that thing provides a very large surface area for the absorption of food. That would be the first reason. And secondly, they are richly supplied with blood capillaries, so that makes them a good absorbent. All those sessions gumzen need ba down by the Tibettv nenga chagre. All those that they never taring it tamma de justa de manzo food the chaza absorb chisa vijula ta manzo suguna ya chik se maju to rich yungurwa ta ti manzo gugernal dugurwa large intestine nala and large intestine nala ya deze shidi cecum colon rectum anus chechine dezen shichuyore cecum opening the cecum legre manzo thande de la ya ileum nanji rimuna thongudwa ileum ding ajo gunagi dezen thamadirwa ileum ne ma ani se maju gyodi sangma tang ajo de cecum nan ligirwa cecum ne cheche ani that's your ascending colon nan dugurwa and dogs pachi che that's your descending colon march dugurwa colon dana ta dirwa ngajo ge gyukar gi chashen yebatiche colon ne ma chechen thamatela de la rectum ligirwa and thamatela ya shanglam di anus cheche and in ma chechen ngajo chokba gi chul ma thön do korwa se maju gyo rex tigeri ta imbe ine ya basic catch shure ngajo ge gyuna gi pento khari yume gyuna gi pento dangbo dile ya ngajo absorb chel pento gure water ngajo subuna chu gogi yena chu dige di absorb chigres che shwe nevertheless ya ta ya absorb che chu ya khashe gi samsibre ngajo gyuna nang la absorb chinke villi dua gyukar nang la ya khari yor su yores absorb chinke again same thing large intestine nang la ya villi yungure so that helps them to absorb the remaining water. That's the first function. Nevertheless ya ani ngajo chokpa dige ta se maju ris dige di sagya la pento gores ra chokpa di subuna ma thön par to sagya la pento gores nyaza che somba bele ya ani ngajo gi se rikchi gyan dela sugarda pena ngajo gi tanda lactose risk dige di 다가나시 셀룰로스 릭스 디게디 먼저 마시교 디게디 여러분 야 데나 먼저 숲가 먼저 단다디 규만한 리오샤베기 박테리아 카지 타신 릭지 여러분 콘조기 세 주엘 펜토고레 박테리아 디게디게 so 박테리아 디게디 거와일런 숙지한 거조기 단다디 large intestinal yore and they help us to digest the food material which are not digested in the small intestine odo sechine mixing also lactose lanata ngarchu rikchikre 미카시 렉토스 다이제스트 투고 말에 안 콘조 라야 박테리아 디게디 페펜토 첨부요레 for them they are the boon 라페 펜토 첨부요레 and that helps in the digestion of lactose sugar
Teacher. Tene tamadela lanjitran ki pentochik ngajo se majugyorix digedi sugunana chir ta toria dirwa ma leotanya di release cheyadi la pentogore shue so tarin dele ya sobuchingege debado deshigyabi kari kyatu sirochi nye joshidi nutrition in human rate. I'm not talking about nutrition in other animals, but precisely and specifically, I'm talking about human nutrition in human. When I say nutrition in human, the word that pops up in my mind is Holozoic nutrition. What kind of nutrition is found in human beings? I would say Holozoic nutrition. What if I explain you about Holozoic nutrition? What are the various stages of Holozoic nutrition? Holozoic nutrition la rimba kari yume. I would say there are 5 stages. Rimba nga yores shuei. Rimba nga di kari shuei na. The first phase is ingestion, digestion, absorption, assimilation, and then ingestion. Di rimba nga dire. Digestion namungegi ingestion ngode shuei. Ingestion na la ya process the gaming la karsa the dish the karsana the process of taking in food say savadilasa and dinala la yamang mangbuchi ya dinal chashe lenguore penanga jo khena gi soda chele ta pharynx the buccal cavity la sok pata mangbuchi chashe lenguore then once the food is ingested then the food undergoes digestion process say juegi the rimba dinal dogore and say jue the thomanga jo khena la jueche. I'm not talking about the cephalic phase, the brain part. So action mode kan chimbe na canal lo ya ani zedi juguyo che tomatita canal khalachu pata se juedi canal che and then ma chinjbe na migan ta migyu ma ta be na and the pho na ligre and that pho na la ya again digestion se juedi rimbati muthune dro de gore and pho na la nge kechum bu chineju kechum bu chik phoanala acid yore lai mengla ya hydrochloric acid reshubi hydrochloric acid ki pento khari yome di shubi keche jungdi dening niba dela nganjo phoanala ya minze rik yoda mare minze sina enzyme yoda mare enzyme yores shubi enzyme ki meng pecho tambe na ni pecho tambe pepsin da lipase ni yores and pepsin ki pento khari yore protein digest shigre tika ani lipase ki fats shachil digest shigres shachil di thorea pejo yungures like shubi stomach ne phoana ma ani khladi seri khawa dugre shubi na manju gyuna na dugre and gyuna la de sum yore duodenum jejunum ileum duodenum di tat digestion da thega dewa yore se juya di thega dewa yungure and duodenum na la ya se digest la ya ani wangbo shen khari pendo yungure sebe ina ngedele ya wangbo ni mingtang pai first one is liver, the second one is pancreas. So dini pejo tang pai liver gi pejo khari yores chimbadigi liver gi bile juice sugri lai ngajo tiku di sugre and tiku di tine nala gallbladder nala sagres ta tiku di kechum bu kharchin res na tiku nanglo la mixe gi tiksa yungure bile salt gi pendo khari yore sebe ina it helps in the emulsification of fat shachil dige di thoriala pejo yungure slavi and the process is called emulsification dik tagine de shegyap chapi ta tinema pancreas wangbu shamba yore pancreas ra sherman the pancreas ki pento khari yore sena again pancreas ki enzyme shi release shigor ngajo small intestine nala enzyme penangegi pancreatic lipase trypsin amylase pancreatic amylase digedi enzyme digedi ngajo duodenum na release shigres and enzyme digegi khari pejo yoresna kesi carbohydrate ina chashi chungshu glucose la gyurgur kesi serik di protein ina chashi chungshu amino acid la gyurgur kesi serik di chatil ina chashi chungshu fatty acid la gyurgur o dukshe se di chasang ji jutu gures la small intestine gi duodenum na la ya ta duodenum main be ge ani jejunum da ileum na la khar chungu orsena sobogi rimbasumbati absorption ingestion digestion absorption rimbasumbati absorption wa ani absorb chigres se jutsagyo di absorb chigre ya lengres ta lenghe sure seveina ani dige na la ya duoden jejunum da ileum na la ya ngazu jugu so ro butinde Tepsi posha gyote ige wangbo mangbo yore and dige dil nganzo vilai shugre ani vilai gi ya lengres ani vilai gi len tu pale ya chagen gar chang yore sena tangbodi they provide large surface area nivadela they are richly supplied with blood capillaries so gyumze ni thone se dige di
se jutsayo dige ya lentu gore an tamatela ta se jutsabjula ani se maju rex dige yorwa an dige kawa dugre seveina manjogi yukarna dugre large intestine nange thoma large intestine gi design kari yoresena ani cecum colon rectum anus sheshi design shiore taginge parnal tempe cecum nala thoma ligre small intestine ne ze maju rex dige di thoma cecum nan ligre cecum ne colon na rectum na ching rectum ne anus na ani anus na ma thun dugre sheshuei ta dele ya chobo pendo kari yores yugar dige gi it helps in the absorption of water reabsorption of water reabsorption yala kyartu yal ne yala pendo gre dagana shingi ya se rixik digest yala ya yungore mixe gi tanda manzo tanda bacteria thasin rixik manzo gi dinan yorwa kaza gunanal yoshave dige so gonda di dukanal yoshave ge thasin rikchik yore dige ge ani thoryala pentogore pe shavina lactose ngarchurik mingchik lactose di digestion tana shin cellulose rix dige di digestion ya pentogore shwe ta thama dele ya serix dige de che kenyi rix chunera majugyo subuge ya male yorikchi beina tati ma thama dele ya ani anus lep ani ti anus ne ma anzu subuge chilo thondogores so di patu tharing ella pain deshe kya pain an te chela ya assimilation yungure ingestion ta di mixe ge deshe de nga lok te nal ting sabot de ke yo mare so thari dige dikhan ya yangyo chik kya so samno ta nutrition in human being the kare holozoic se or holozoic ki kodyon kare and what are the stages of holozoic nutrition remember the magic kya jong che and the mare chin the enzyme kare to ro ani ngazo elementary can ani duna jama de la ya ngazo remote thira jange khansna ngazo biology na la remote get thia ya package with nenga cha de re so nge de la ya duna jama de la elementary canal gi remote thira jama nge ge de pezun thonen kya zo labki o de match che odoxi and then dunda jamatela ya chik ngajoge digestion in ruminants she ligre tanda mixe gi tanda sokcha kha chikla ruminants se dirwa tanda pena ngajoge pajula sokpa de ge ralu semchen de ge ruminants wa so khonjo nangi digestive system da nganjo nangi digestive system ni phala ya chik kebar khari yume dige kan ma chi thudo chi gi shwe bas dochna